Short stories in Swedish. 4. Riddaren. Riddaren. Kapitel 1 Guld. Det var en gang ett stort kungarike, fullt med intressanta människor, djur och saker. En dag kom en riddare till kungariket. Han var klädd I svart och vitt. Han var stor och stark. Riddaren kom till en stad. Han stannade på torget. Han tänkte köpa något. Något mycket speciellt. Det var ett stort tåg, fullt med folk, och det fanns många saker att köpa. Riddaren gick långsamt över tåget. Han gick till ett mörkt hörn. Där hittade han den koppman han letade efter. Koppmannen hade många ovanliga varor att sälja. Riddaren tittade på varorna. God dag, koppman, sade han. God dag, herr Riddare, svarade koppmannen. Jag letar efter en trolldryck. Har du någon? Single quote. Trolldryck? Nej, vi har inga trolldrycker här. Inga alls. Single quote. Riddaren tittade koppmannen djupt I ögonen. Sedan sade han, jag tror att du vet vad jag vill ha. Single quote. Ja, Joe. Trolldryck. Vilken sorts trolldryck? Single quote. Trolldrycken som ger styrka. Single quote. Koppmannen såg sig omkring. Sedan tittade han på riddaren. Jag har inga trolldrycker här. Och den trolldryck du vill ha är mycket sällsynt. Det jag behöver för att blanda till den är svårt att hitta. Han gjorde en paus och såg sig omkring igen. Sedan sade han, jag kan göra lite dig men till ett mycket högt pris. Single quote. Jag har guld. Jag behöver tva flaskor av trolldrycken som ger styrka. Hur lång tid kommer det att ta att blanda till den? Single quote. Kom tillbaka I kväll. Där är trolldrycken klar. Single quote. Riddaren nickade och gick sin väg. Riddaren gick tillbaka över tåget. Folk tittade på honom. De kunde inte ignorera honom. Men riddaren var en berömd krigare. Han hette Ingemar. Han rest från kungarike till kungarike. Han hade kampat mot många man, ofta tillsammans med kungar. Ingemar gick över en stenbro. På andra sidan lag slottet. Runt slottet stod höga murar. Ingemar gick fram till porten. Tva vakter stoppade honom. Vem är du? Frågade en av dem. Jag heter Ingemar. Jag ska träffa kungen. Single quote. Det får du inte. Avag med dig. Single quote. Ingemar tittade på vakterna. Han tog några steg tillbaka. Han tog fram sin väska och tog fram ett brev. Han gav det till vakten. Läs det här brevet. Det är från kungen, sade Ingemar. Vakten tittade på brevet. Det såg officiellt ut. Det hade också kungens sigill. Visst, sade vakten. Kom in. Single quote. Riddaren gick in I slottet. Han gick till ett stort och vackert rum. Där fick han vänta en stund. Flera vakter stod där. De tittade misstänksamt på Ingemar. De vill veta varför han var där. Snart kom kungen. Han hette Harald. Han var helt klädd I lila. Det var kungarnas färg. Han bar guldkedjor runt armar och hals. Är det du som är Ingemar? Frågade kung Harald. Ja, svarade Ingemar. Han visade kungen brevet. Jag vill tala med dig. Följ mig, sade kungen. Kung Harald och Ingemar gick in I en mindre sal. De satt sig ena. Kungen erbjöd Ingemar en dryck. Ingemar tackade ja. Tack för att du kom, sade kungen. Jag ser att du fått mitt brev. Single quote. Ja. Jag har också hört att du behöver hjälp. Single quote. Vad är det du har hört? Single quote.
Du behoven nagon som kan fracta en last med guld till din bror Sigurd. Du behöver en man som du kan lita på. Jag den mannen. Single quote. Kungen funderat I flera minuter. Till slut shade han, och varför skull jag lita på dig. Single quote. Jag har hållt manga kungar I olika strider. Jag har aldrig förut nagon. Jag kommer inte att förrada dig. Single quote. Strider och guld tva olika saker. Och det har mycket guld. Single quote. Jag behöver inte guld. Jag har guld. Single quote. Varför du har det? Single quote. Jag tycker om att se nya platser och jag gillar äventyr. Kung Harald funderade en stund. Han sag misstänksam ut. Ingemar log. Efter en stund sade kungen, bra, Ingemar. Ta gulde till min bror. Jag ska tala med mina vakter. Single quote. Tack, kung Harald. Single quote. Tacka mig inten. Fors master jag hora fran Sigurd at gulde har kommit fram. Sedan far du din lon. Single quote. Ingemar lamnade slotte. Han gick bort till vakterna. En av dem rapade, jassa, du har talat med kungen. Vi har precis fat hora nyheterna. Ska du ta gulde till Sigurds kungarike? Single quote. Ja. Single quote. Jaha, trevlig resa da. Skritade vakten. Det finns manga för par vägen. Du klarar det aldrig. De andra skritade också. Sedan blev han allvarlig. Vakter, rapade han, förbad gulde. Ingemar ska ge sig iväg I morgon. Single quote. Par kavallen gick Riddaren tillbaka till tåget. Koppmannen vantade par honom. Har du mina flaskor med trolldryck? Frågade han. Ja, har det. Det var inte lätt. Och det blir mycket dyrt. Det blir 6 guldmynt. Single quote. Riddaren sag förvånad ut men sade ingenting. Han gav koppmannen de 6 guldmynten och fick de tva flaskorna. Tack så mycket, herr Riddare, sade koppmannen. Lycka till. Single quote. Nästa dag kom 3 vakter fram till Ingemar. De skull med par fadern. De hade manga vapen. De var beredda par strid det skull visa sig. Nödvändigt. De 4 mannen gick till porten vid norra vägen. Där vantade hastarna, vanjan och sackarna med gulde. Norra vägen led till Sigurds kungarike. Vaktchiven het Olof. Han van sig till Ingemar. Du klar? Frågade han. Ja. Vi kan starta nu. Single quote. Innan vi går oss av, sade Olof, master jag talar om något för dig. Vi kungens bästa vakter. Vi kommer att beskida dig under fadern. Men gulde inte din egendom. Om du försöker stjäla det så kommer vi att döda dig. Det bra att veta, sade Ingemar linde. Olof tittade Ingemar direkt I ögonen. Det inte lustigt. Det sant. Jag förstår det. Nu kör vi. Single quote. Gulde lastards par vanjan. Ingemar tittade par sackarna och log. Hastarna borrade gar och gruppen rörde sig långsamt framåt. Kapitel 1 översikt. Sammanfattning. Riddaren Ingemar reser till kung Haralds Reich. Han koppar tva flaskor trolldryck som ger styrka. Han går sedan till slottet och talar med kungen. Kungen ber Ingemar att frakta guld till kungens bror. 3 vakter kommer att följa med. De ska vakta gulde. De kommer att döda riddaren om han stal gulde. Gruppen ger sig iväg på sin färd. Ordförråd. Kungarike Kingdom. Riddare Knight. Torg Marketplace, Square. Koppman Merchant. Vara-artikel, product trolldryck potion. Salsant rare. Blanda to mix. Nicker to nod. Slot castle.
Port gate, door. Vaska bag. Brev letter. Sigil seal. Misstanksome suspicious. Last load. Lita par to trust. Forada to betray aventir adventure. Far a danger. Far journey. Strid battle, fight. Sack. Beskida to protect. Egendom property. Stjala to steal. Lasverstalzi fragor. Val enbart et svar for varje fraga. 1. Ingemar ar clad I. A. Svart och rot. B. Svart och vitt. C. Svart och blatt. D. Vitt och rot. 2. Ingemar kopper. A. En flaska trolldrick som styrka B. TVA flaskor trolldrick som styrka C. En flaska trolldrick för att gåra guld D. TVA flaskor trolldrick för att gåra guld 3. Vid slotsporten talar Ingemar med A. Kungen. B. En arg koppman. C. Kungens bror. D. En vakt. 4. Ingemar och vakterna ska frakta. A. Vapen. B. Trolldricka. C. En last med guld. D. Vakter. 5. Gruppen ar par vaj till. A. Et okent kungarike. B. Kung Harald's bros kungarike. C. Harald's kungarike. D. Et tåg ikingariket. Kapitel 2 Farden. Ingemar och vakterna Folstay några vägen. Bakom dem kom hastarna och vanjen med guld. Efter en stund fragade Olov, vaktchiven, Ingemar, vad finns det för förhållangsvägen? Single quote. Det är inte någon enkel väg. Vägen är mycket farlig, svarade Ingemar. Vad ska vi göra där? Single quote. Det finns farliga man par den här vägen. Jag föreslår att vi håller oss borta från dem. Vi försöker att undvika strid. Single quote. Är du skicklig I strid, Ingemar? Single quote. Jag är känd för att vara skicklig med vapen. Single quote. Det låter bra, sade Olov. De red framåt. Snart redde över en stor stenbro. Den sag ut som bron vid kung Haralds slott. Ingemar, sade Olov. Den har bronser ut precis som slottsbron hemma. Ja. Ni byggde den för langsedan. Single quote. Byggde jag den? Sade Olov förvånat. Nej, inte du. Folket I dit kungarike. De byggde den för langsedan. Det fanns en bra anledning varför de byggde den. Men jag tänker inte berätta för dig om det just nu. Single quote. Mannen red över bron. Sedan kom det till en stor skog full med höga träd. Det fanns inga djur I skogen. Det var alldeles tyst. Varför är det så tyst I den här skogen? Fragade Olov. Den kallas tysta skogen. Det finns inga djur här. Single quote. Varför inte? Single quote. Det var en stor strid här för langsedan mellan kung Harald och hans bror. Single quote. Olov var en ung man. Han hade inte hört talas om striden. Han trodde att kung Harald och kung Sigurd letade par varandra. Du ser förvånad ut, Olov, sade Ingemar. Det är jag, svarade Olov. Varför då? Fragade Ingemar. Jag trodde att de TVA bröderna aldrig har stridit mot varandra. Ingemar skrattade. Jag förstår. Jo, det gjorde. Men det var för många år sedan. Single quote. Mannen fortsatt farden. Tysta skogen var mycket mörk. Träden var så höga att man knappt kunde se dagslyset. Sen fragade Olov, vet du vart vi är på väg, Riddare? Single quote. Ja. Jag har varit här förut. Single quote. När då? Fragade Olov. För langsedan. Ingemar tänkte tillbaka. Han kom ihåg striden mellan kung Harald och kung Sigurd. Det var en av de största striderna I historien.
Tidiger kalades skogen jurskogen men efter striden forvandlades den till tista skogen. Ingemar fortsatt att prata. När jag var ung stred jag för kung Harald. Jag var med I striden I den har skogen. Single quote. Vad handlade striden om? Single quote. Det var kung Sigurd som borhade striden. Single quote. Varför stred han mot sin bror? Single quote. Kung Harald vill ha en kalla som fans I skogen. Single quote. Ingemar var tist I flera minuter. Olof var också tist men han funderade. Han vill veta mer om den stora striden. Han hade alltid trott att kung Harald var en kung som vill ha fred. Far jag fråga dig något, Ingemar? Single quote. Ja. Single quote. Vad för slags kalla var det? Single quote. Vanter och tjej, var allt Ingemar shade. Ingemar och Olof shade ingenting par en lang stund. De TVA and vakterna var också tysta. Det fanns bara träd och tystnad, inget annat. Till slut kom gruppen fram till en co. Vi fram, shade Riddaren. Vad det har? Single quote. För lang sedan var den har sion en kalla. Single quote. Kallen fran striden. Single quote. Ja. Single quote. Vakterna och Riddaren gick ena till sion. Ingemar borhade berätta. För lang sedan fanns det en kalla har. Det fanns inte så mycket vatten I den. Inte som I sion har. Men det ursprungliga vattnet var magiskt. Om man drack vattnet fick man särskilda krafter. Single quote. Vad där för krafter? Fragade en av vakterna. Om en person drack vattnet blev han eller hon väldigt stark. Single quote. Olof kupade händerna. Han drack lite av vattnet. Det smakar som vanligt vatten, shade han. Ja visst, shade Ingemar. Det vanligt vatten nu. Det var magiskt för lang sedan. Single quote. Olof torkade händerna och fragade, vad hände där? Varför inte vattnet magiskt nu? Single quote. Ingemar tittade på honom och borhade berätta. Bade Harald och Sigurd vill ha makt. De gård all för att få det. En dag hörde de talas om en kalla med vatten som gård folk starka. Genist vill bada kingarna ha den. De skyndade sig till skogen. När de träffades vid kallen borhade striden. Single quote. Vad går det där? Fragade Olof. Bada kingarna kallade par sina soldater. Striden höll par I dagar, veckor och månader. Det var förfärligt. Under striden drack mannen så mycket vatten de kunde. De vill bli så starka att de kunde vinna. De lät sina hästar rulla sig I vattnet. De gick igenom vattnet. De badade I det. Snart blev vattnet smutsigt. Det kunde inte användas längre. Single quote. Han tittade på vakterna. Efter en tid torkade kallen. Regnet kom och skapade sion. Men vattnet var inte magiskt längre. Single quote. Olof tittade på honom. Sa det var slutet på historien. Single quote. Inte riktigt, svarade Ingemar. Han gav Olof en allvarlig blick. Sigurd hade sparat en liten mängd magiskt vatten. Och han kan det till en hemlighet. Man kan tillverka magiskt vatten. Man behöver lite av det ursprungliga vattnet och gott om tid. Single quote. Jassa, det hemligheten. Borhade Olof. Ja, det en del av hemligheten. Kom nu. Vi måste rida vidare. Single quote. Gruppen fortsatt sin färd. Snart lämnade de skogen. Solen lyste. Träden var inte så höga. Utsikten var vacker. Var vi någonstans? Fragade Olof. Vi nästan fram vid Sigurds slott.
Det var bra att vi inte mot nagra för par vegan. Single quote. Olov tittade par honom. Finns det verkligen för I skogen? Single quote. Ingemar sag sig om. Ja. Varför tror du vi resa par dagen? Det mycket farliga par natten. Single quote. Varför talade du inte om det för mig? Single quote. Jag trodde inte att du skulle följa med, shade Ingemar och skrattade. Sedan shade han, nu fortsatte vi lite till. Single quote. Gruppen kunde snart ske en stad. Där fanns ett stort slott. Vakterna hade aldrig varit I ett annat kungarike förut. De sag sig nyfiket omkring. Vi fram? Fragade Olov. Ja, det har Sigurds kungarike. Och där hans slott. Vi tar guldet dit. Olov gård en paus. Ingemar, borhade han, det naget jag inte har fragat dig. Dot. 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 Single quote. Vad det? Single quote. Varför skickar kung Harald guld till sin bror? Kung Harald förlorade striden I tista skogen. Nu master han betala guld till sin bror vart femte år. Single quote. Varför betalar han? Kan de inte sluta fred? Single quote. De slott fred. Men Sigurd har naget som Harald inte har. Harald master kopa det. Single quote. Olov tittade förvånat par Ingemar. Vad har Sigurd? Single quote. Magiskt vatten. Harald koppar det för att hålla sitt folk par gott humor. De använder det för att göra en trolldryck som ger styrka. Samma dryck som I de har TVA-flaskorna. Ingemar tog fram de TVA-flaskorna med trolldryck som han hade kopt. Jag har hört talas om trolldrycken. Fungerar den verkligen? Single quote. Det går den, shade Ingemar. Han laid tillbaka de små flaskorna och tittade par Olov. Men den fungerar bara om den god av akta magiskt vatten. Kom nu. Det dags att gå till kung Sigurd. Single quote. Kapitel 2 översikt. Sammanfattning. Ingemar och kung Haralds vakter borgar sin fard. Par vägen berättar Riddaren en historia. Harald campade mot sin bror Sigurd I en stor strid. Striden handlade om en kalla med magiskt vatten som gav människor styrka. Under striden försvann vattnet. Men kung Sigurd har fortfarande magiskt vatten kvar. Han säljer det till kung Harald. Harald betalar med guld. Ordförråd. Farlig dangerous. Undvika to avoid. Skicklig skillful, capable. Reader to ride. On an animal. Anledning reason. Dagsless daylight. Kalla well. Fred peace. Ursprunglig original craft force, strength. Smaka to taste. Torka to dry. Makt power. Bada to bathe, to swim. Smutsig dirty. Scarpa to create. Hemlight secret. Utsikt view. Nyfiken curious. Förlora to lose. Las förstalsi fragor. Val enbart ett svar för varje fråga. 6. Ingemar. 7. A. Kan vägen till Sigurds kungarike B. Kan inte vägen till kungariket C. Fråga efter vägen till kungariket D. Gar vilsa par vägen. Resa till Sigurds kungarike. A. Tre vakter och Ingemar. B. TVA vakter och Ingemar. C. En vakt och Ingemar. D. Bara Ingemar. 8. Tista skogen. A. Har ingenting nagansen hant. B. Var det en strid mellan TVA broder. C. Var det ett okant krig. D. Finns det manga journain. Kallan I tista skogen. A. Existerar fortfarande. B. Existerad aldrig C. R. Borta nu. D. Var alltid NCO. 10. När mannen rider ut your tista skogen. A. Sir de en annan skog. B.
Kan de Shay Havet. C. Bestammer de Sig for at Akatil Barkatil Kung Harald's Reich. D. Kan de Shay Kung Sigurd's Reich. Kapitel 3 Hemligheten. Ingemar, Olov och Vaktena red mot Sigurd slot. Her ska vitar oss in I slotte. Fragade Olov. Genom slotsporten, Shade Ingemar och skratade. Sedan gav han Olov en konstig blick. Olov tittade tist par honom. Någonting kans fell, tankte Olov. Gruppen fardades vos genom landsbygden. De sag manga folk dar det vaxta sad. De red forbi manga bonda som arbetade par folten. Bonderna bodder atan vår slotsmyrana. De producer aid mat till manaskorna ikingariket. En av bonderna sag gruppen. De var I närheten av hans fort. Han slutade arbeta och tittade par dem. God eftermiddag, herr Riddare. Shade bonden till Ingemar. God eftermiddag, rapade Ingemar tillbaka. Vart ni par vaj? Single quote. Vi ska till slotte. Vi ska träffa kungen. Single quote. Bondens fru kom fram. Vad det för man? Viskade hon till sin man. Hennes man svarade inte. Sedan fragade bonden, vem ni? Jag sir att varn har en tunglast. Single quote. Kung Harald har skickat oss. Han har gett oss ett viktigt uppdrag. Single quote. Bonden tankte en stund. Sedan shade han, jag hoppas att det inte har hänt något allvarligt. Han tittade orolikt par Ingemar. Nej, oroa dig inte, svarade Ingemar med ett leende. Allt I sin ordning. Single quote. Sa bra. Har en trevlig resa I sa fall, shade bonden och gick tillbaka till arbetet. Gruppen fortsatt förbi folten. Olov van sig till Riddaren. Det verkade som om det var radar, shade han. Det var det. Single quote. Men varför? Single quote. Därför att det finns en hemlighet. Bara folket I det harkingariket kana till den. Och de vill att den ska fortsätta att vara hemlig. Single quote. Och vad det där? Det något farligt? Single quote. Ingemar svarade inte. Snart kom mannen fram till en stor stenbro utan vår staden. Den har bronsag också ut som kung Haralds bro. TVA vakter stod par bron. En av dem kom fram. Han tittade par Olov. Ni kung Haralds man? Single quote. Ja. Jag representerar kungen, svarade Olov. Sedan pekade han par Ingemar. Riddaren har beskyddade oss under resan. De TVA andra vakterna också med oss. Single quote. Vakten tittade par vanjen. Sedan fragade han. Det gulde? Single quote. Ja, svarade Ingemar. Det gulde. Single quote. Okay, shade vakten. Ni kan passera. Single quote. Olov tittade förvånat par Ingemar. Ingemar verkar kana till Sigurds kungarike ovanligt val, tankte Olov. Gruppen gick över bron och in par tåget. Det var mycket folk där. Många av dem var koppman. Andra var bonde. Mannen gick över tåget. Plötsligt såg Olov förvånad ut. Jag kana igen den här platsen, shade han. Den ser ut som tåget utan vår kung Haralds slott, shade Ingemar. Ja, den nästan exakt lika. Single quote. För sedan var de TVA kungarikina förnöjd, förklarade Ingemar. Det därför de liknar varandra. Det var för den stora striden. Nu träffas invandrarna inte alls. Folken I de TVA kungarikina tycker inte om varandra längre. Single quote. Hastarna och vanjen närmade sig slottsporten. Slotte var också mycket likt kung Haralds. Man kunde nästan tro att det var samma slott.
Kung Harald's TVA vakta borhade laster av gulde. Ingemar och Olov gick för att träffa kung Sigurd. De gick in I kungens rum. Valkomna till mitt. Kungarike. Shade kungen. Tack, ers majestat, svarade Ingemar. Ingemar, det verkligen du. Jag så glad över att se dig igen. Single quote. Jag glad över att se också, ers majestat. Single quote. Olov förstod inte alls. Här kunde Ingemar och kungen kanna varandra. Har du med dig gulde, Ingemar? Single quote. Ja, det ert. Single quote. Underbart. Där kan vi sätta igång med var plan. Single quote. Olov sag förvånad ut. Vad det för plan? Tänkte han. Ingemar tog fram flaskorna med trolldrycken. Han hade köpt dem på tåget I kung Haralds Reich. Han gav dem till kung Sigurd som mängderna noga. Vad det som hände? Frågade Olov. Ingemar och Sigurd tittade på varandra. Sedan sade Ingemar. Jag måste berätta något för dig, Olov, borhade han. Olov tog några steg tillbaka. Han var rädd. Här kunde kungen och Ingemar varandra. Varför hade Ingemar köpt trolldrycken? Kung Sigurd hade magiskt vatten. Han kunde väl göra trolldrycken själv. Ingemar kom fram till honom. Olov, borhade han igen. Det magiska vattnet tog slut för länge sedan. Single quote. Va? Vet kung Harald om det? Single quote. Nej, det går han inte. Single quote. Men vi måste tala om det för honom. Ingemar tittade på Olov som blev mycket misstänksam. Varför gav du trolldrycken till kung Sigurd? Det ett förräderi mot kung Harald. Single quote. Det den allra sista trolldrycken som gör styrka. Sedan finns det inget mer magiskt vatten. Förstår du? Single quote. Olov nickade. Ingemar fortsatt, vi ska försöka göra nytt magiskt vatten. Vi kommer att använda den här trolldrycken istället för det magiska vattnet. Sedan tillade Ingemar, vi har alltid använt magiskt vatten tidigare. Men det här kan fungera, hoppas vi. Single quote. Olov var har vi betalat guld för ingenting? Du har förrätt mig, Ingemar. Skrek han. Du har förrätt kung Harald. Single quote. Ja, jag ijog. Men jag går det för att bevara freden, sade Ingemar. Jag vill inte ha blod på mina händer. Han tittade på Olov och hoppades att han skulle förstå. Här kommer det här att bevara freden. Hemligheten att det magiska vattnet slut. Ingen I kung Haralds Reich vet det nu men snart kommer folk att få reda på det. Där kommer Harald att förstå att du stal gulde. Single quote. Ingemar slutade. Olov, kung Harald får inte veta att det inte finns något mer magiskt vatten. Resultatet skulle bli krig. Freden kommer att vara slut. Kung Harald kommer att anfalla kung Sigurd. Därför måste vi försöka göra nytt magiskt vatten. Single quote. Så du ska göra magiskt vatten till Harald med trolldrycken I flaskorna? Frågade Olov. Ja. Bara för att bevara freden. Sedan tillade Ingemar, om vi kan. Single quote. Olov tittade misstänksamt på Ingemar igen. Kommentarerna råd honom. Vad menar du med, om vi kan? Single quote. Ingemar tittade på Olov. Sedan pratade han långsamt. Vi går oftast nytt magiskt vatten av gammalt magiskt vatten. Vi blandar det magiska vattnet med vanligt vatten. Där blir det vanliga vattnet också magiskt. Men nu finns inget mer rent magiskt vatten. Det ursprungliga vattnet slut. Single quote. Och. Single quote. Vi ska försöka. Single quote. Försöka vad?
Single quote. Vi ska forsöka göra magisk vatten av den här trolldrycken. Den innehåller det allra sista ursprungliga vattnet. Vi kommer att blanda trolldrycken med vanligt vatten. Kanske blir det vanliga vattnet magiskt. Single quote. Kanske. Skräck och lov. Och tank om det inte går det. Om det inte finns något mer magiskt vatten. Single quote. Ingemar Schade ingenting. Till sist talade kung Sigurd. Om trolldrycken inte fungerar, folklarad han, där var striden I tista skogen inte den sista. Det kommer att bli krig igen. Single quote. Kapitel 3 översikt. Sammanfattning. Ingemar och vakterna kommer fram till kung Sigurds Reich. Ingemar och kungen verkar känna varandra. Riddaren ger kungen tva flaskor trolldryck. Sedan berättar Ingemar en stor hemlighet för Olof. Sigurd har inget magiskt vatten att sälja. Sigurd och Ingemar ska försöka göra mer magiskt vatten. De ska använda trolldrycken. Om de inte kan göra mer vatten kommer det att bli krig igen. Ordförråd. Landsbygd countryside. Sad corn, grain. Bond farmer. Fru wife. Viska to whisper. Uppdrag assignment, mission. I sin ordning in order. Förenad united. Invener inhabitant. Tar slut to end, to finish. Forradary treason. Tillaga to add. Krig war. Anfalla to attack. Las förstalsi fragor. Val enbart et svar för varje fråga. 11. Den första personen I kingariket som pratar med mannen är A. Kungen B. En vakt. C. En bond. D. En bonds fru. 12. Torget I Sigurds kungarike. A. Are int all som kung Haralds. B. Sir ut som kung Haralds. C. Are stankt. D. Har en magisk kalla. 13. Ingemar och kung Sigurd A. Kampar mot varandra. B. Kanna int varandra. C. Kanna varandra. D. Arbetar för kung Harald. 14. Ingemar ger Sigurd. A. Ett vapen. B. En flaska trolldryck. C. Tva flaskor trolldryck. D. En flaska vanligt vatten. 15. Hemligheten I Sigurds kungarike är att A. Det magiska vattnet är slut. B. Kung Harald kommer att anfalla Sigurd. C. Ingemar och kung Sigurd är samma person. D. Gulde inte är actor.